edition of the Good Morning Africa. By the way, it's Tuesday's edition, and we say thank you very much for joining us. Wherever you are, welcome to the program. It's always good to be here again to give you what we, of course, have for you this morning. We will be talking some very interesting matters. We'll be giving you our latest stories and, of course, discuss as always we do in this program. Once again, wherever you are and following us this morning, welcome and thank you for joining us. So, good afternoon, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. ñu amaat mbégte dellusiwaat tey ci talaata ji juróomi fan ci weeri January 2021 ñu am mbégte lool dellusiwaat fas yéene diktal leen beneen édition Good Morning Africa comme ni ñu ko baaxoo di def ak yéen saa su ne bu waxtu bi jotee fi ngeen mënta nekk nag ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu tey di leen ziar bu baax di am mbégte saa su ne ci ànd bi ngeen di ànd ak Africa TV waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi ci noonu tey ñu war a ñëw ci waxtaan ci ponk yu am solo ci noonu ñu indi leen suñuy xibaar dina ci bokk tey ci xibaar yi danañ waxtaanee li aju ci wàllum TRRC xam ngeen ne ba léegi public hearing bi wala boog seen liggéey bi mu ngi wéy foofu ci Dunes Hotel Sénégambia nañ ci dellusiwaat démb ba kenn ci ki nga xamante ne teewoon na fi yan kàddu la fa gaaral ci li nga xamante ne mooy ci lum dund ci jamono fii ci biir réew mi loolu nañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti nañ ci addu tamit ci wàllum internet xam ngeen ne bu yàggul gannaaw bu ñu doon welcome 2021 bi ñu gis ne Gambie am na benn fan jëloon na ab diir bi nga xamante ne ñàkkoon nañ internet ci biir réew mi def nañ ci ab report loolu tamit nañ ci ñëwaat. nañ addu tamit ci wàllum police bi ak li nga xamante ne mooy li aju niki démba am na ay ñaari nit ñi nga xamante ne jàpp ne leen ci wàllu daal ay njuuj njaañ ci wàllum xaalis mu nekk lu doy waar lan moo ci nekk su ko defee loolu nañ ci ñëw ci kanam tuuti jàpp leen ponk yooyu ak yeneen ci kanam tuuti nañ ko waxtaanee ci jotaay ji waaye nañ ci toftal li nga xamante ne mooy newspaper review ci programme bi ñu daal di soobu ci biir jotaay ji comme ni ma ko waxee. Well, viewers, as we already welcomed you to the program, we just get in straight to what we have, and we begin with matters of the ongoing public hearing of the TRRC, that's the Gambia's Truth Commission. Now, Gambia's former Director General of the Gambian Immigration Department, Tamsir Jase, has been explaining his involvement in 2006 was later flooded. And then on Monday, Jansen testified at the Truth Commission where he said he was arrested, tortured and charged with treason in relation to the 2006 filed coup. Fatmata Kasim has more details of that in this report. In 2006, a group of army officers led by Colonel Ndur Cham, the former chief of defense staff, were at an advanced stage in their plot to overthrow the government of Yahya Jammeh when their plan got leaked. Tamsir Jase, a former director of immigration services, was involved. He would later be charged with treason and jailed along with Aliu Job, the former accountant general, and one Omar Fall Keita, a Marabu whose prosecutors said used spiritual powers to try to ensure that the plot was successful. A year before the coup in 2006, Jase was dismissed as director of immigration over the introduction of new national ID cards. He then went on to set up his own business, a restaurant. On Monday, Jase told the Truth Commission that Ndur Cham plotted to overthrow the Jammeh regime because he was unhappy with the arbitrary killings under the dictatorship. So we continue the discussion, and I got to understand that his major concern was not the corruption, the incompetencies, and all those other things, but rather the killings that he knew about. Killings by who? Ray. Kan modon Ray? In my understanding of him, that were ordered by President Jammeh. And he felt he would be a victim. I asked him if there was any particular reason for him to think he would be a victim. He said, no, it's just the way things are. When you become a victim, it will be overnight.
mune dal mbiri ni no demee la rek su fekkee ne yow war ngaa bokk ci ñi ñoo rey dafa jékki-jékki rek xew. I didn't take him seriously. Man na bim ko doon wax nag fulaaluma ko loon ca njëlbeen. But he continued the conversation each time he comes to the restaurant. Waaye nag moom jamono joo xam ne rek ñëw na ci restaurant bi dina continuer ci waxtaan yu demee noonu. And I begin to understand that he meant what he was saying. The Truth Commission heard from Jasseh that he had received a call from Durcham a day before the coup on March 22nd, 2016, that an attempt was made to overthrow President Jammeh, and as far as he knew, it had failed and he needed help from him out of the country. Jasseh helped facilitate Durcham's escape to Senegal and had personally driven him to the border. He told me that he has been informed that he is to be arrested and executed. And he needed to leave the jurisdiction of the Gambia. He said he do not know of anybody else who could help him. But you. Where was he at the time? He was somewhere in Farato. And I told him I serve in the United States military. When I am in the battlefield and a fellow soldier needs help, I am obligated to help. I will come pick you up. I will get you out. I'll come back and face the music. And I did. Before his trial, Tamsir Jasseh was being held at the country's maximum security facility, the Mile 2 prison, and faced multiple torture at the headquarters of the National Intelligence Agency in Banjul. The Truth Commission heard on Monday that those who tortured him were members of Jammeh's death squad, the Junglers. Jasseh was later convicted of concealment of treason and jailed for 20 years with hard labor, and spent 6 years in jail before he was released over a deal broke by American civil rights activist Reverend J.C. Jackson. With both U.S. and Gambian citizen, Jasseh was expelled from the country. He was taken out of his prison cell and flown to the United States overnight. With both U.S. and Gambian citizenship, Jasseh was expelled from the country. He was taken out of his prison cell and flown to the United States overnight. For iAfrica TV, I am Fatmata Kasim. All right, Fatmata Kasim there. Merci beaucoup, of course, for that report. And, of course, she was, of course, telling us on the TRC testimony yesterday by the former Immigration Department Director, Tamsir Jasseh, who, of course, appeared before the Commission yesterday to narrate his ordeal at the hands of the Junglers or the NIA for allegedly participating in the filed 2006 coup led by the, of course, Colonel Durcham, as he heard from him. So, of course, he spoke about so many things, and hopefully we will bring you more of his testimony in our subsequent news editions. Mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu xam ngeen ko ni ma ko waxee woon ci ndorte bi TRC bi léegi ñu ngi dal di déglu nit ñi yu bari ci ñi nga xamante ne mooy ci réew mi bokk na ci démb nag Tamsir Jasseh moom nekkoon na fi njiitali immigration department bi ci noonu moom tamit nag mu amoon ay jafe-jafe ci jamono bi nga xamante ne nguur bi fi nekkoon boori 2006 li ko waralan comme ni nga ko waxee nañu tuumaloon ko dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne mooy am seen loxo laale woon na ak 2006 coup d'état bi ak yu mel noonu dégg ngeen lim ci wax duñ ci sori bu baax a baax waaye luñ ci mën a wax rek wax na démba lu yaatu ak lu bari du ñàkk amaana lenn li nga xamante ne xëy na ñëwagul ci report bi bu ci bu fekkee ne mun naa nekk du ñàkk dañ ci dellusiwaat si ñeneen xibaar ñu gën koo yaatal waaye daal jàppale ne daal mu ngi noonu TRC bi ba léegi mu ngi wéy
di am te tamit ci kanam tuuti inshallah gannaaw buñ jeexale programme bi nañ del soit foofu tamit tey ngeen ànd ak ñi nga xamante ne mooy commission bi ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koo def gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen addu ci wàllum internet bi jonjoon naa ko ci ndorte bi nee na ci nu ñoo duggee ci at mu bees bi la di 2021 on the first day of the month mooy benn fan ci weeri January amoon na diir bi nga xamante ne internet ñàkkoon na ci biir réew mi mu nekk nag duma wax ne guléet la ci réew mi ndax dañ ko baaxoo di gis léegi ci réew mi mu taxoon nag mu métti lool ci ñi nga xamante ne mooy ci customers yi ak mel noonu ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu internet bu baax a baax so duñ ci sori ñu ànd ak report boobu laata ñu dellusiwaat ci loolu we'll move on to our next story and now do away from matters of the TRC and report on something different because Gambians were left without access to the internet for more than 10 hours on Friday, the 1st of January 2021. Internet users were left frustrated and outraged as mobile companies sent out text messages saying internet services will be disrupted due to issues with the Africa Coast Europe submarine cable. Here are more details of that in this report. On Friday, the Gambia experienced the longest internet shutdown since 2016 when then President Yahya Jammeh ordered for a shutdown as he was losing the election. For more than 10 hours on New Year's Day, Gambians and residents of the country were left without access to the internet, a basic human right recognized by the United Nations. Many Gambians have expressed concern over the recent internet blackout, including human rights activist Madi Jabate, who have called on the National Assembly to summon relevant authorities to establish why the internet shut down. Internet shutdowns are a national security concern, according to Jabate, who is very active on social media platform Facebook. Many attribute the frequent internet discrepancies in the country to the lack of efficiency from the Public Utility Regulatory Authority, PURA, and the Ministry of Information. The Africa Coast to Europe ACE submarine cable is the Gambia's only internet gateway, which is owned and managed by the country's national telecommunications company Gamtel. In May 2013, the government began liberalizing gateway services by granting international data transmission license to private telecom operators. Details are vague as to how many new licenses have been issued, but the new administration has expressed willingness to further liberalize the sector, according to a 2009 Freedom on the Net report by Freedom House International. Gambia, of course, hit by internet blackout on Friday, the 1st of January 2021, which of course led to the anger of many of the customers of the GSM operators and of course internet users, I should say. Huge frustration and outrage, as you heard from the report, but of course many got later on social media to express their concern and frustration over the shortage of internet in the Gambia. Among them was of course the human rights activist Madi Jabate, who in fact called on the National Assembly to summon the relevant authorities to find out as to why the internet shut down in the country. And he said internet is a national security, as he says. And then of course it's not a new thing, like I said earlier, in the Gambia, but this one also, as we ushered into the new year, the first day of the month, January 1st, that of course for more than 10 hours there was no internet in the country, and to some, Gambia was, was disconnected to the world for that much long, and it was more or less a big concern to many of the people that were in one way or the other affected during that period. su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko déggee noonu ci report bi, internet mu nekk li nga xamante ne xam ngeen ne jamono ji moom mooy doxal jamono, mu ñàkkoon nag ci réew mi niki ajjuma bu passé indi benn fan ci weeri January 2021 taxoon nag ñu bari génn si woon di ñaxtu di wone seen mer ak tamit seen concern si li nga xamante ne mooy ci ñàkkum internet bi ci jamono jooju ci biir réew mi. wax naa ko nekkul guleet nag ci réew mi daf doon daal di am bii nag xëj na dafa gën a yaaga ak yu mel noonu bu ci gën a fes te ñu bari di wax tamit xëj na di mun a fàttale ko mooy 2016
ngeen ne buñ doon def élection bi tamit former président bi ñu ne tëjoon na internet bi gannaaw bi nga xamante ne ñu bari ñu ngi jàpp ne jamono ju xam na ne mu nga ñàkk élection yi ak yooyu gannaaw loolu tamit ci diggante bi am na yenn yu ci xewoon waaye bii tamit moom moo ci mujj mooy Friday bu passé on the 1st of January ci at mi so loolu mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar la ñu bari jàpp ne warut amee noonu wala sax warut demee noonu bokkoon ñu ci àddu mooy Madi Jobaate xam ngeen ne moom day dal di wax wala samit di wax ci ak yelleef doomi aadama yi moom activiste la moom Madi nee na daal sax moom dem na ba ñaax pencum ndaw réew mi di National Assembly nañ wax ak kilifa yi pour ñu xamale nit ñi lan moo tax loolu mu am te moom jàpp na ne daal internet li nekk na li nga xamante ne mooy bokk na ci kaaraange réew ci ni mu ko waxee su ko defee yooyu yëpp ay kàddu yi nga xamante ne jib na ci mbir mi am na tamit ñeneen ñi ci àddu du moom rek ay kilifa ci sa tamit génn leen di wane li nga xamante ne mooy seen concern ci li nga xamante ne mooy li xewoon noonu ci biir réew mi gannaaw buñ àddoo ci wàllum internet bi nañ xuus ba léegi daal di ànd ak programme bi di leen fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV fi ngeen mënta nekk ñu ngi leen di gërëm bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci jotaay ji. Next, we'll move on and now report on the ongoing tour of the, should I say, Meet the People still by the President of the Republic. And of course, we would now, bring reports where he have promised to provide funding for the women and youths of the country to elevate their standards and of course and all that. So we will now get to that report. And farmers in the Gambia are generally affected by a severe lack of finance and you are using obsolete tools. Women gardeners face the same problems, including a lack of access to water. But on Saturday, Gambia's President Adama Barrow told women gardeners his government will provide funding for women gardeners across the country. And Desise can tell us more details of that in this report. The Gambia's horticultural sector is one of the most vital food production sectors of the country. But most of the people who work in these sectors, mostly women, lack the tools and money to ensure enough is produced. As a result, the country faces problems of food security as farmers generally struggle to meet the country's food supply demands. On Saturday, women in Brufut, a village in the Combo North district of the West Coast region, told President Adama Barrow about their concern over the poor condition of their gardens, including a lack of tools and water shortages. In response, President Barrow said that his government has secured up to $80 million to invest in various agriculture subsectors, including horticultural production. We have $80 million which should be spent on the agricultural sector, and these gardens will be included. But I will also warn people, when all work is done and officially handed to the people, then they should be ready to manage them properly. How you should manage it is that the people working there should have an account where they can keep their profits. By doing this, you can maintain the garden for 100 years. Saturday's Brufut meeting is part of President Barrow's ongoing annual Meet the People's Tour, a constitutional mandate to tour the nation and hear from citizens on development challenges and work towards addressing them. Speaking to the youths of Brufut, Barrow promised that his government will build a standard football field. He also promises to provide funds for business development for the youths as part of his plans in 2021. We have money for the youth who are ready to set up a business. This is also part of our plans in 2021. We already have the money and we are working on that. Very soon we will start registration where we will give them the money to start the business. We believe that our youth needs to work because they are the backbone of this nation. The positions we are holding today shall be occupied by our youth tomorrow. And if we don't work to help them today, then Gambia in the near future will not be as we want it to be.
More than 200,000 youths in the country are unemployed, according to the 2018 Labor Force Survey, most of whom do not have access to any means of support from the government. However, President Barrow said the youth should step up and work for their country. For iAfrica News, I am Daisy Sise. All right, Sise, thank you very much with that report there on President Barrow promising to provide funds or funding for, of course, Gambian women, of course, the youth, to make sure that they would be involved in more agricultural activities and also, you know, supporting the youth because they are the future leaders of tomorrow, as he says, and of course, they are also the backbone of the country. Supporting them to him is very relevant and essential to his government's you know, policies and whatever, as he says. So we will see. He said there's $80 million for that, as you said, for the agricultural sector. And of course, including the women gardens who will be gardeners who will be supported, as he says. So we'll hope that we will come very, very soon, so that the women will be supported and the youth also, who are, you know, many of the youths are unemployed, as you also heard in the report. According to statistics, many of the youth folk in this country who are without a job, and probably the Gambian government want to change the narratives. And in that, the president said the monies are already not there, and he are working on ways and means to make sure that the women and youth are supported. Mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci report bi njiiti réew mi président Adama Barrow moom moo dal di addu jëmale ci wàllu li nga xamante ne mooy jigéeni réew mi ak ndaw yi, surtout ci li nga xamante ne mooy si seen nekkin ak tamit li leen di dooleel. Nee na xaalis am na lu tollu $70 million pour ñu daal di dooleel jigéen yi ak ndaw yi, wala sax ci wàllu mbéy mi ñu dugal ko ci ni mu ko waxee. Loolu dina ci bokk nag jigéen yi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu naako yi, mooy wàllum garden yi ak yu mel noonu, ci ni mu ko waxee. Loolu nag mu ngi ko doon wax ci jotaay yi nga xamante ne ba léegi mu ngi continuer di ko amal ci biir réew mi, mooy Meet the People Store. Xam ngeen daanaka benn weer léegi mu ngi nii moom président Barrow mu ngi wër réew mi ci gox yi ak dëkk yu bari di waxtaan ak nit ñi, di leen wax ci yan pexe la nguur gi am, tamit déggee ci nit ñi jafe-jafe yi ak yu mel noonu. dante na sax am na ñu ko jàppee politique ak yu mel noonu, waaye daal yëf yaa ngi noonu, ku ne ak noo ko gisee ak noo ko jàngatee, ku ne tamit war nga ci am sa gis-gis ndax réew mi ñun ñoo ko bokk. Gannaaw loolu ci li nga xamante ne mooy déggee nañ ko ci njiiti réew mi mu daal di addu ci li nga xamante ne daal jàpp na ñoom nañ ci dugal seen loxo bu baax a baax, mooy nguur gi pour ñu mën a dooleel jigéen yi ak tamit mbéy mi, waaye tamit ndaw yi ci biir réew mi. nañ wey wax ci leneen, wax ci nag lu doy waar ci ni ma ko mën a waxee, ndax police yi ni ki démba dañ daal di fesal, dañ jàpp ay ñaari nit ci ñi nga xamante ne mooy dañ duggoon wala sax di doon yëngu wala di def li nga xamante ne mooy ay njuuj njaaj ci wàllum xaalis. Loolu nag beneen mbir la bi nga xamante ne lu war a mën a bàyyi xel ci biir réew mi, ndax day nasaxal li nga xamante ne mooy économie réew, tamit gënul ci benn réew. waaye nag am na ñi nga xamante ñoom ñoo ci yëngu, su ko defee ñu ànd ak xibaar boobu laata ñu dellusiwaat. We'll move on to our next story, and now reported matters of the police and some very so I say unfortunate and bad things that has been happening. Now 2 men are being held by the police for being in possession of fake banknotes estimated at over $100,000. The spokesperson of the police, Lamin Jai, said they have seen similar cases in the past, but this is the most serious case of forged banknotes. Let's have more details of that in this report. 2 suspects who are accused of being in possession of $116,000 in fake notes are being held by the police. The 2 men are said to have already spent up to $4,000 of the fake notes on essential goods. On Monday, the police spokesperson Lamin Jai told journalists that the fake notes are currently in circulation. $116,000 forged bank notes have been recovered from them, and we know from the investigation, according to them, they were having an amount of up to $160,000 of these fake bank notes.
Meaning, therefore, as at now, the police have recovered 116,000 from them. There is an outstanding amount of $44,000 which we believe might be circulating in the market, and so we definitely want the general public to assist the police in recovering these fake banknotes. Now, ASP Njai urges the public to be very vigilant about fake banknotes when doing their business and in their daily financial transactions. He said the suspects are a Gambian and a Senegalese. Members of the public may not be able to identify the fake note by looking, but they should be able to realize the difference with the authentic notes when they feel the texture. People who are traders in markets and bureaus and other places need to be vigilant. When you get into contact with money, especially fake banknotes, it's not easy to identify these things with your eyes, but you should be able to feel the texture, and the roughness of the money is not the same as the authentic notes. And some other features, as you can see, if you look closely at them, you will realize that the writings and other things are something that you can use to be able to understand that these are not authentic notes. There have been 27 cases of forgery, but this latest incident is the biggest owing to the amount involved, according to the police. For iAfrica News, I am Daisy Cisse. All right, Daisy Cisse there, reporting. Thank you very much. You know, 2 people have been held, as you have just said, by the police for involving in a banknote forgery, which is quite very bad and unfortunate also, but then you know, they are finally been exposed, and you have seen the act that they have been doing. Over $100,000 banknotes have been you know, forged. These are fake banknotes, you know, that were held by the police with 2 men, as you heard from the report. And we only hope that the police would step up their gears and make sure that they would keep doing their excellent job that they have been doing to make sure that such things would be completely eradicated from in our country, because it's a bad act and it wouldn't help in any way. Su ko defee mbokk yi comme ni ngeen gisee xaalis boobu waykat bi wax na mu ne xaalis woo xaalis bi moom dina jaral nit ñi lu ne mu nekk nag lu doy waar. xam naa ne koppar gi moom neex na, waaye lii moom kon ni ma ko waxee baawut ci benn réew, ndax gis ngeen xaalis bi, waaye boo ko xoolee ci boot da ngay jàpp ne xaalis bi moom bu baax la, waaye soo xoolee bu baax a baax comme spokesperson bi police bi Lamine Jaay nu mu ko doon waxee, am na yu bari yi nga xamante ne nekkul ci xaalis bi, ndax da ngay lu moo laa wane xaalis bi nekkul xaalis bu baax. dañ ko daal defaree ñoom ñu leen neexee pour daal di nax nit ñi ci réew mi, te loolu dafa doy waar. Over $100,000 ci xaalis, di ngeen $200 boobu bu nekk daal li nga xamante ne mooy lu doy waar. di daal di ñaax nit ñi rek ñu ba daal di bàyyi seen xel. xam naa ne nag yombul, waaye nag wax na ko moom police PRO bi, nee na lii dañ ko daan gis ci réew mi, waaye lu mel ni comme lii foog naa ne daal dañ ko daan am, wala dañ ko daan gis, wala jàppee ko nit ci xaalis bu toll nii mu nekk xaalis bi nga xamante ne xaalis bu bon la, xaalis bu baaxul ci biir réew mi. loolu lu doy waar la. su ko defee nag gannaaw loolu moo dal di jeexal suñ xibaar yi tey ci jotaay ji Good Morning Africa, waaye jeexaluñ ak yéen, dañoo dal di pause jël short break. su ko defee buñ dellusiwaatee indi leen tey newspapers yi luñ xëyee. war nañoo gën a yaatal waxtaan bi. xam ngeen ne dañ dee baaxoo di dalal gan, waaye tey yëf yi demeewul noonu, waaye mun naa am suba incha allah ci midweek edition bi nañ am kenn kuñ ci dalal waxtaan ak moom ci yenn mbir ci biir réew mi, ci doxaleen bi comme niñ koy baaxoo di defee saa su ne. waaye gannaaw bu ñu leen digtalee suñ xibaar yi ñu tënk ko fii incha allah bi suba ak jàmm. waaye kon ni ma ko waxee jeexagut, ñu pause rek ci lu gàtt, ñu dellusiwaat ak li nga xamante ne mooy newspaper review bi, seet newspapers yi ñoom tamit tey lan la ñuy xëyee si seen xibaar. ñu fàttali iAfrica Good Morning Africa fii ci Africa TV, ñu wax leen jërë ngeen jëfati ci ànd bi, waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi. ñu dem dikkaat léegi lay doon incha allah. Star GSM felay promotion bana fena molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minubuko policeol armed forceol
immigration, customs, ani lanjurtol. Datalar bala kita smartphone la. Minka sanu wini woro la, sang wini woro doma isa soto. Minka sanu wini woro, sang wini lulu. Minka sanu wini lulu, sang wini nani. Manda smartphone doma la. Simple phone fanan. Minul kasanu kemelu la, sang kemenani talulu. Milbe kemenani talulu, sang kemesaba talulu. Ning original Tecno simple phone minu kasanu keme konontola, sang keme woro la isa soto. Mobile ambulance odum keme woro doma. Star GSM e tabletu soto le pro dinningol. Wuli killing keme sei doma isa soto. Nyin tabletul minu ka SIM card uta. Wili fula keme saba isa soto. HD universal remote ul fanam bijele. Flat screen ul mini yalon ko la receiver be konole 432 lombang wala 43 inches. Isi soto no $4,999 wala $8,999. Star GSM manda wodo mala. Nganying original face mask sol sotole. Minsal tanka coronavirus sotola. Nga air freshener fanan sotole puru alla sabati dinkiral aning official. Nyim bala muran tulul fanan bijele. Nyim flash kopol ka bonali America. Alse muna fangala la official do wara alla sabati dinkiral. Puru jikando wala jisuma. Anda se sambano tilo mume. Nganying designer spray fanan sotaliere. Min zero ka tarafengo bala fo monturo wati mwani nani. Andi botanam France le anin Dubai. Isina njibe no na bumbato memfele kombosila drive Serekunda. OJ Johnson nyati lingol. Wala nanyung kunkilim bitikol memfele talindi marseto anin tabokoto traffic light oto. Isen kumandino 700-2494 wala 990-1122. Star GSM mfananka kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato. Star GSM. All right, welcome back and thank you very much for joining us. And this is the Tuesday's edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV. And once again, wherever you are and you are watching this program, we say thank you very much for the pleasure of your company. And we also say big thank you. And of course, we also acknowledge the support and of our sponsors, Star GSM, for the loyal support, of course, for empowering the newspaper review, and as you have just seen from that advertisement there, for all that you need on your mobile accessories, and of course others, things like the satellite receivers and all that, perfumes and other valuable things. You can visit their various locations in Tabokoto, Latrekunda, Talindin, Westfield, and other areas in the country. They are all around the country, and we say once again thank you for powering the newspaper review. And joining me this morning to tell us what the newspapers are reporting this morning is Abdullah Mendy. Probably you missed him a while, but of course he's not a new guy. He's part of the family, Abdullah Mendy. Mr. Mendy, good morning and thank you for joining us. Say hi to the viewers and we get to what the papers are saying this morning. Thank you very much, and good morning again to you and to all our viewers. Once again, as you said, the newspaper review today, on the front page of the Standard newspaper, we have Tamsir Jassy claims that 2006 coup leader Cham was hiding in the Gambia. And again, in the front page of the Standard newspaper, some political party leaders plan to sell the country to criminal businessmen, said the president, His Excellency President Adama Barrow. And on the front page of the Standard, obvious still, IEC delays voter registration. And a big caption on the front page of the Standard newspaper, only National Assembly can revive draft constitution. Late Kadijaju family demands justice over her mysterious death. And still Standard have published on their front page that Jaliba Kuyate, a renowned Gambian artist, said, I am neutral in Gambian politics. Gambian refugees express concern over resumption of deportation. This the some interesting headlines. Yes, this is the Standard newspaper. Ñu seet si benn rek wala ñaar. Waaw xam naa ñaar lañ cee seet rek comme ni nga ko waxee rek gannaaw guñ nuyoo suñ seetaankat yi liñ cee gën a seet nag mooy président Adama Barrow di njiiti réew mi nee na daal am na yenn ci ay njiitu political parties yi nekk fii ci biir réew mi nag xalaat yi ñuy def yëpp mooy pour seet naka lay jaayee lii di réew mi ci yenn ci ay nit yi nga xam ne ay njublaan lañ
ñu gën leen a xamee ci ay criminals ci lu jëm ci wàllu business ci biir réew mi fii. ndax jéem naa tudd benn parti. wala benn politicien. tuddagut benn parti te tuddagut tam benn politicien mu ngi mel ni fi mu toll nii dafa yóbbante galgal ci langu politique bi xamaguñ kan moo cee tontu ci mbir mi daal. waaye séntu nañ daal ne dina am ñu cee tontu. waaye fi doy na waar de. jaay suñu réew mi tamit. waaw xam naa boobu mooy ko jaay ko criminal loolu affaire la de. waaw lim ci wax noonu mooy ñoom liñ ci gën a wax mooy dañ bugg a bu ëllëg ak si biir buñ wiinee wala buñ jëlee réew mi. ñu daal di tànn criminal yooyu jox leen ay ministerial positions. dina am ñenn ñi nga xam ne tam ñoom la ñoo jox di sole responsibility of importing lii di pétrole yi ñoom fii ci biir réew mi fii. kon loolu affaire la te jiit réew mi moom moo ko wax. moom moo wax loolu ca Burfoot nag la woon. ci Burfoot ci Meet the People Store. gannaaw loolu nag National Assembly bi réere wuñ mbir ne lii di draft constitution bi nga xam ne yëkkati woon na fi coow ci ay weer ci ginnaaw ñoom tam kenn ci ay ndawal doy yi te it mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo foom lii di doy moom moo ne daal National Assembly bi rek mooy pencum ndawi réew mi kese moo mun a dekkil li nga xam ne moom mooy draft constitution bi ci jamono juñ toll nii. ñoom kese ñoo ko mun. ñoo ko mun a dekkil. ñoom daal gannaaw buñ ko gaa ñu ne gannaaw buñ ko reyee. waaw ñoo ko mun a dekkilaat loolu ñoom kese. mu ngi noonu daal comme ñoo ko rey daal ñoom ñoo ko mun a dekkiwaat dina jéem a indi rek comme xam nga ne jamono ji président bi. mu ngi jéem a seet nee na nu ñoo déclaté affaire yi gis nañ fi former président bu Nigeria Goodluck Jonathan ñëwoon na bu yàggul fii. ak yu mel noonu waaye ñoom jàpp ne xëy na loolu yëpp du tax affaire déclaré ñoom daal di def yi seen loxo la nekk. waaye Amadou boo gisee ñu naan constitution pour réew la. muy maanaam surtout bu ñoo wax ni lii pour réewi Gambia la am na ñenn ñi nga xam ne seen gis-gis uute na ci. lu ci jar beneen jiiti réew woon ci biir Afrique ñëw di ci am ay kàddu yim cee wax wala di ci am ay wax yi nga xam ne dina ko ci bugg a wax wala pour négocier loolu ndax ñun ci suñ bopp loolu mënuñ ko woon a lijjantil suñ bopp. loolu nit ñi seen i gis-gis uute na ci nag. waaw. gannaaw Standard ñu seet beneen. gannaaw Standard dañoo dem ci Foroyaa newspaper as you had rightly said after the Standard newspaper we just looking at the Foroyaa newspaper's front page and the big caption on this which says IEC postpones registration of voters till further notice. Lolo breaking news la. Okay. And GCCI president says Gambia lost 2.5 billion revenue on waivers. And another abundant catch of juvenile fish in Tanje. Sukuta residents claim Sukuta residents renew claims of land ownership at Salaji. Lolu ciow lolu déggoon nañ ko fi waaye dekkilaat nañ ko ci jamono ji. The TRRC former deputy inspector general of police recount his torture at Mile 2. We've also seen on the front page of the Foroyaa newspaper the dead body of late Alimatu Sarr exhumed at Tanje village by the police. Yooyu moo bokk ci li nga xam ne ñoo gën a fës ci ëttu këru yëglekaay bii di Foroyaa. seen éditorial bi la wax. waaw seen éditorial bi li moo wax nag mooy citizenship of a person born before 1965 muy maanaam balaa independence ñi fi juddoo luñ leen di wooye ndax doomi réew mi lañ am déet. loolu mooy laajte bés bi. ci question of the day dañ xam nga ñoom dañ koy baaxoo di def. waaw ci question of the day is there any sign the draft constitution will be awakened from its coma in January 2021. Interesting. Well, mu ngi noonu Foroyaa newspaper ñoom loolu lañ xëyee su ko defee ñu jukki ci benn ñaar quickly rek. waaw ci benn ñaar yooyu mooy IEC ñoom ñoo toj kaas yi naka noonu démb ci guddi rek lañ fësal lii ci àddina wërngal képp di wane daal ne bindu biñ na moon a bindu pour waajal lii di sànni karta gi pour am kayit yi dooleel nit ki pour mu mën a sànni karta loolu de jàppoon nañ ci ay bés ci weer bii nii la waaye mu ngi mel ni IEC ngir néew ci ay jumtuwaay yi muy soxla pour def liggéey bi mën a antu tax na ba lii dakkalam nag gum ko ba jëmi jamono wóoragu ko nag kañ la lii di mën a nekk
waaye daal dakkalagum nañ ko ba until further notice loolu ñu bari seen xel du ci dee dal ndax xamuloo kañ la ak naka la waaye comme noo ko waxee ñoom ñoo toj kaas yi ni ki démb ba tey xam naa ne loolu mooy nekk ponki waxtaan bi tey fii bi ëllëg wala ci week bi comme noo ko waxee loolu nag jàngat bi xam naa tamit ku ne ak noo ko gis-gis Mr Mendy xam naa ne daal affaire yi dana bari coow because ñu bari ñu ngi doon xaar tamit ñu yeesalaat carte yi parce que élection bi la ñoo waajal ren. waaw te loolu bu amul beneen mbir la Amadou lii boo ko seetee tam du li nga xam ne xëj na bett nañ ñu bari parce que gestukat yi wane nañ daal ne IEC jéego yi mu bugg a jël pour soppi sànni carte ci biir réew mi fii diggante gi mu am pour mën a lijjanti loolu dafa néew lool kon am na yenn yi nga xam ne buñ ko bëggee def ci benn at bii nii amaana du mën a sotti wala sax buy sotti rëkk-rëkk yi cee nekk dina indi ay gàllankoor yi nga xam ne comme lii nii parce que ñu ngi séntu tam ne xëj na bu li weesoo li ndax élection si ballot box bi la ñoo continuer wala paper ballot yi la ñoo def wala mable bi loolu yëpp tam des naa leeragum ñoom IEC bu ñu amee lu leen gënal ñu ne ballot box bi la ñoo paper ballot bi la ñoo def waaye parti ñenn parti ñu ne ak ñu bëri sax ñu ngi wax ne nañ def li nga xamante ne loolu lañ baaxoo di def mooy mable bi wuutee nañ ci nag ak gis-gis coow li leeragul lan mooy am léegi nag mu ngi noonu daal waaye li nga xamante ne sax li war a tax nga mun a bokk ci sànni carte mooy carte bi nga xamante dañ la ko jox mooy voters card dañ ko waroon a yeesalaat léegi nag loolu lañ dal di dàkkandi ba ci kanam xamuñ naka la ak kañ la li ci kanam rawul bot li ma la cee dolli rek mooy li gën a wóor bu dee yaa ngi amoon sa bu last time bi dencagum ko daal pour in case bu fekkee bii sottiwut amaana du ñàkk dañoo continuer lele rek duñ def ñu def renewal rek waaw renewal ak ñi nga xamante ne mooy ñu ko amoon waaw ok ci foroyaa ba tey niwi ndem si yàlla Alimatu Sarr di ab jigéen foofu ca Tànje doon yëngu ci wàllu njula jënd ak jaayum jën yi nii waaye kii di Alimatu bi di ndem si yàlla ji ci guddi gii de jamono ji nga xam ne nag ci la doon yëngu ci njula gii nii kopparam gi mu di xaalisam li di profitam daf ko doon denc benn nguur ku yore boutique koppar gi nag toll na ci 200 junni ak lu toftal waaye fi mu toll nii mu dégg wala ñu jot toqal ci noppam yi ne nguur soosu mu ngi bugg a tukki wala mu ngi bugg a jaay boutique am bi te jigéen ji soxla xaalisam ci laajte yooyu nga xam ne mu ngi ko sekk ak waa ji tey la ëllëg am indil yii nii mu am benn jamono bu ko waa ji woo nag wéetoo ak moom ci ab béréb ne ko daf koy jox xaalis ga waaye xaalis ga nag àllaaxira la ko mujjee yóbbu parce que moom waa ji faat na ndaw si comme niñ ko waxee gum nii ne moom lañ yaakaar ne moom moo faat ndaw si ba noppi nag def suuf ci ko am teg ay xob ci ko am daal di dem yoonam police yi nag biñ gestoo mbir mi ba àgg ca Tànje pour suuli jigéen ji askanu Tànje nag ne woon nañ leen ñu bàyyee leen nguur si ñu lijjanti kook moom waaye comme réew mi mu ngi am loi nag te lu nekk ci loi la war a ànd fi nekk nii ñu ngi yaakaar daal ne nguur si dinañ ko yóbbu fa mbaxana doone benn pour laajte ko wala boog àtte ko ci tuuma yi ne am moo defam déet waaye li gën a fës daal moom lañ njëkk a njorte ne daal moom moo def lu ni mel. waaw lu doy waar ñu ko gis ci réew mi taay nag ñu bari jàpp ne yi mel ni moom xal naa sakkan wala mu ngi xew waaye nag ñu gën a bàyyi xel rek lii moom lu doy waar la su ko defee ñu continuer gannaaw Foroyaa newspaper ñu jeexalee ko ak Point newspaper lañ ko jeexalee ndax ci Point ci seen front page bi ñu ne Kachikali crocodiles starve food as COVID-19 bites hard on tourism and Barrow claims party leaders deal with criminal business people. IEC postponed January voter registration. Birkama others hit by water shortage. Gis nañ daal ne li gën a fës ci ëttu këru yëglekaay yi yëpp ñu bokk ko mooy waxu Barrow gi ne daal am na ñenn ci ay politiciens yi nga xam ne dañ bëgg a jaay réew mi wala tayle réew mi pour seen njëriñu bopp ak mbiru IEC bi tam bokk na ci li gën a fës waaye ci Point newspaper nag liñ cee gën a gestu tam mooy Kachikali crocodile pool ndax buñ fàttali ko surtout ñun mi de yëngu ci fànn jooju muy dem ak dikku tubaab yi bërëb boobu la jësit yi nekk ca Bakaw mu di Kachikali
waaye dañ gis ne tam jësit ya fa nekk de bu yàggee xiif moo leen di rey ndax lii di Covid-19 bi koppar ya nga xam ne nguuru Gambia génnee na ko pour jàppale ko buntu jawrin jooju ñoom seen wàll mu nga mel ni jotuñ ci dara te xiif gii nag lu ko gën a sabab tam mooy Covid-19 bi ndax duy ñàkk as tuut gi nga xam ne tubaab yi dem ak a ñëw dinañ ko fa dee indi ci loolu lañ dee jundi mën a amee li ñoo mën a dundalee jësit yi waaye fi mu nekk nii de moom amaana bu yàggee jësit yi ñoomi neen ñooy lekkante waaye duñ am li ñoo mën a lekk ay Covid waaye Covid loolu nañu de mu ngoog ba ci jësit yi sax ñu ngi métti loolu di Covid gii nii Brikama tam nag daanaka tiis lañ koy wax ndax ñàkkum ndox ci guddi yuñ toll nii tiis lay doon ci ab askan Brikama ak yenn ci ay dëkk gox-goxaan yi ko wër nag mu ngi mel ni ay fan a ngi nii toq ndox sax pour ñu am ko daf leen di jaral pour ñu dox ay jéego yu bari dem ci teen yi pour rooti ji foofu loolu nag mu doon ab gàllankoor gi mu indil askan gi foofu ba am na ñu bari ci ñoom nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax di wane daal ne lii doonut gulleet nag waaye bu ñu sañoon tam mu doon li nga xam ne luy dakk la foofu ndax lu leen itteel lool la mu di ndox doon na mbir mi nga xam ne ay nit mënu koo ñàkk ci bés bi kon nag askan gi ak ña nga xam ne ñoom ñooy saytu wàllu jooju nag war nañoo gaaw ca ba muy teel jàppale leen pour ñu gis ne am nañ ndox mi comme nañ ko daan amee Amadou ci gàttal ñetti newspaper yi nii tey moom lañ fi indi muy Standard Foria ak lii di Point daal di ci jukki yenn ci ay point yi nga xam ne yooyu comme noo ko waxee rek ñu jàppale rek li ci gën a fees tey ci paper si mooy président Barrow li mu wax ci political wala ci politiciens si ak tamit IEC ñoo loolu moo gën a fees ci yëf yi comme ni nga ko déggee ci ni mu ko indee Abdoulaye Mendy ñu gërëm ko bu baax sant la tamit ci taxawaay bi amati na solo foog naa ne xibaar yi buur na ñu bàyyi la nga jox gars yi dig daje incha allah amaana suba ak jàmm ñu dellusiwaat incha allah ci yeneen xibaar. jërëjëf Amadou comme ni nga ko waxee rek fii la ñuy ndar keppale lii di tënkub li gën a fës ci ëttu këru yëglekaay yi tey fii ci Eye Africa TV jox leen dig daje bu ci yàlla buur bi namee jàmm suba ci beneen jamono tam waaye itam ci lii di newspaper review bi ci Good Morning Africa. waaw of course tey moom mooy suñu diplomate bi ci jotaay ji Abdoulaye Mendy ñu nuyu ko bu baax di ko wax jërëjëfati cant gërëm ñeel na la di la wax ne incha allah suba ak jàmm ngeen xaar ko ci yeneen of course xibaar ci li nga xamante ne mooy ci newspaper si ak tamit ci yeneen ci kër gi di ko jaajëfal bu baax ci taxawaay bi amatina solo su ko defee gannaaw buñ ko gannaaw bu ñu bàyyee ñu wax leen ne luy nuyoo tàggatoo jot na fii la ñoo yemande ak yéen tey di leen gërëmaat bu baax di leen sant di leen wax jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun di ñu gunge ci jotaay jële waaye tamit ci yeneen programme ci kër gi incha allah suba ak jàmm ñu dellu ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV waaye fii ak boobu rek ñu ñaanal leen jàmm tamit ñu fàttali rek ne mbas mi moom fii ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax jox leen dig daje kon ni ma ko waxee incha allah suba incha allah ñu dellusiwaat. Well viewers, that's all we have for you in this Tuesday's edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV. Once again, wherever you might have been watching around the world, we say thank you very much for the pleasure of your company, and for now though, you have a very pleasant day and bye from us. Thank you.